viewers, Assalamualaikum. Hari ini kita akan ke Kota Baru Airport untuk sambut birthday sepupu kita, Danish Farhan. Okay, jom. Okay guys, kembali bersama saya Aiman. Sekarang kita berada di airport Kota Baru. Tadi tu airport Penang. Kota Baru tengah tunggu jet dalam masa berapa lama lagi? Lebih kurang 20 minit lagi. 20 minit lagi guys. So check it out. Sekarang kita nak naik jet. Jet kita dah sampai. Kita celebrate dalam jet. Birthday boy. Okay, kita ada bawa kek untuk birthday boy. Happy birthday, brother. Birthday boy. Happy birthday, brother. Hey, we kidding stuff. Say something. Selamat hari. Jadi. Oh, nice shirt, beautiful. Oh man. You must wearing the birthday. Yeah, have one. Yeah. Let's go. Okay, let's go. Happy birthday Mak Dan. Okay, ni birthday boy kita ini. Okay, ni kek. Duduk birthday boy. Saya semalam. Kita dah masuk jet. Okay, sekarang kita akan terbang ke Subang Jaya. Okay. Welcome aboard in our Danish fly shuttle direct to his birthday. We have a sandwich. Okay, thank you. Nasi goreng, Nasi goreng. Thank you. And onion juice. Thank you. Maksana also. Maksaman catering. Maksaman flight attendant. I'm a steward. Weather very nice. Fly altitude 22,000. Please fasten your seatbelt and enjoy the flight. Okay.
Raket. Gentleman. Birthday Danish. Happy birthday. Danish and Afif. Yang mana Dennis sekarang? Akak betul kan? Bukan nak buka kan? Birthday to you. Happy birthday to Danish. Happy birthday to you. Okay. Selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Danish Afif. Allah selamatkan kamu. Okay, kata-kata sikit. Donde pun. Okay, semua doakan kita orang semua berjaya dunia akhirat. Dennis. Ada nak apa-apa Dennis? Tak ada? Very good. Terima kasih lah. Terima kasih atas celebration. Okay, yang kau ada nak kata apa-apa? Kita doakan kedua mempelai ini panjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Birthday boy today dipanjangkan umur, berjaya di dunia akhirat. Sampai daripada diorang, so sampai daripada saya sendiri, ada orang berjaya di dunia dan akhirat. Dan dapat banggakan ibu yang masing-masing. Okay, kita selamat sampai di Subang Jaya. Okay, kita tengok di luar. Okay, Alhamdulillah semuanya selamat sampai. Selamat datang. Selamat hari jadi. How was the party? Yeah, very good. Yeah, the cake. Where's the cake? Orang dipotong. It's alright. Yeah. Already sunat. Tell me about the girlfriends. How about your girlfriend? No. Not you, but this guy, yeah. How do you know her? Very good. Smell. Okay, sampai. Rekod dia apa yang duduk bawah tu. Bagi sedikit kata-kata. Saya sungguh gembira apabila anda telah tiba kembali ke Kuala Lumpur dan selamat menikmati perayaan Hari Jadi Danish kita yang ke 14. Yeay. Hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi dan Afif, selamat hari jadi. In English. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Danish and Afif, happy birthday to you. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Danish dan Afif, Allah selamatkan kamu. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Lil Danish, cumpleaños feliz. Chinese version. Already. Citao. Okay,
Tengok dia. Ambil foto dia. Right. What's your birthday too? Yeah. How old are you? 22. How old? How old are you? Yeah, 22. Old enough to get married. 22? 22. You're 22? Yeah, Oh, look at him! I was guessing 13. Oh my God! Wow! 13. Wow. You're holding up pretty good, son. Okay, guys, come. Okay, come. Have yourself Jenis chocolate. Huh? Okay. Buka aircon. I'll take on. You look 14. That's okay. Yeah.